So yesterday we have discussed about user management, right? How we are creating the users, how we are working with the users, creating the users, providing the permissions. Those things we have seen. So today we will see that the pseudo permissions. So yesterday, when we try to be installing any software, it is not installed. Correct? Authentication failure was done. Why that authentication has been failed? Because that user is not having the permission to install the software. So we need to be give the pseudo permissions to. This mean by pseudo permission. Super user do. Pseudo means super user do. What is mean by super user do? And then suppose you people have come across in the school days. School days low. We come across like if one of the class teacher was absent, subject teacher was absent. So that class will be maintained. The class will be taken control by your class leader, monitor and all. Like that, the pseudo permission also. Suppose now you're all in one project and you all people have been working on one project. Suppose now I am the Linux administrator, I'm the server admin. Suppose every person is coming, sir, please install Java software in my session. So I want Java to be installed in my system. Python has to be installed, PHP has to be installed. Like this one, if you keep on coming and asking me, I can't attend all your requests. Because as a server admin, I am working with the multiple team members. Multiple team members that I work just. So when I'm working with the multiple team members, I'm the only one which is not going to be handling all those requests. Handling what I'm going to do is I am taking one person from each team. Okay, so those the team member who is having good knowledge on the Linux operating system, for him I'm going to be giving the pseudo permission. If any of your requests from that project team, if they want to install any software, any users to be get created, what they will do, they will be connecting to that team member. That team member will be fulfill your task. The request from this a request and handle the installation of software. Permissions among the team member, each team member only one or two members pseudo permissions and real time. This is where we are going to be giving the pseudo permissions to the user. Okay. Now come back to this. Here, if you can see, pseudo permission to the user to allow the user to execute the commands with elevated privileges. Write down this definition. Pseudo permissions. Pseudo permission given to the user to allow the user to execute the commands with elevated privileges. Okay. Temporarily granting the root or admin rights to the users to install, update any software. For that purpose, we are providing this pseudo permissions to the user. And write these one also. Pseudo permission sector A file location list of file locations etc sudoers. E file location the sudoers file. Sudoers user the sudo means super user do. And sudo user used to installation of the software, updating this package, disable the network interface, stopping a firewall, and modifying any schedulers and restarting the system. And all these kind of things can be done by this super user.
రాసరా తెచ్చుకోలేదా? తెచ్చుకోండి, రాస్తేనే గుర్తుంటాయి, వింటే గుర్తుంటాయి. Right. Yes. Now see how we are going to be providing the pseudo permissions. Asera? Master Asera? కాపీ కొడుతున్నారు అయితే జ్యోతి, ఆయన చూసుకుని కింద రాసేస్తున్నాం. Right. Done? Okay. Right. Yes. Now see here in this one. Now see guys, prerequisites. So pseudo permission, a system running the Red Hat Enterprise Linux or Ubuntu or any distribution of your Linux. So in that one, access to the user account with the root privileges. So certain permissions we are going to be giving to that user. That is your pseudo user. If you are working on the local machine, log into the system with administrative credentials here, you will be getting into this hash prompt. What is hash prompt? Admin user, root user. Dollar ante? User mode. So creating the new pseudo user. Pseudo is a program which grants access permission to the regular user to run the commands with root privileges. Okay, root privileges to okay, normal user ni admin user laga use cheseyచ్చు అన్నమాట. అది pseudo permissions ఇవ్వడం. So here to add a new pseudo user, open the terminal window and enter the command. So here I am going to be adding the new user. And after that, for that particular user, I'm going to be giving the permissions. Okay. So let's see this one here. Home directory. What is CD? Change directory. Okay. Now see guys here, yesterday we have created these users, right? Now suppose now, if I'm taking the duplicate session and logged in as okay, I have been logged in, Srinivas user. Okay. To know the path of this, huh? Okay. Suppose now if I try to be install yum install git, is saying that Srinivas is not in the sudo host file. He is not having the sudo permission. Okay, sudo permission ledu. So Srinivas, if Srinivas ki nenu sudo permission iste, he can able to be install the software. So as an admin user only, you can give the sudo permission. Admin user maatrame sudo permissions ivvagalaru, vere user ivvaladu. Okay. So ela istam sudo permissions deeniki. Here, if you can see, ఈ ఫైల్ లొకేషన్ లకు వెళ్ళాలి. సో వేర్ ఇస్ దాట్ ఫైల్ లొకేషన్? వీల్ గ్రూప్ లకు వెళ్ళాలి. వీల్ గ్రూప్ లకు వెళ్ళాలి అంటే హియర్ వి హావ్ టు గివ్ ద వి హావ్ గివ్ bi sudo. Have to give this file, enter and just scroll down here. Okay, here see wheel permission, wheel group ఇది enabled. ఇప్పుడు దీంట్లో యాష్ అనేది ఉంటే ఇలా వచ్చారనుకోండి, ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు యాష్ అనేది కనబడితే ఆ లైన్ అనేది కమెంట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ కమెంటింగ్. దట్ ఫైల్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యూస్డ్. ఆ ఫైల్ అనేది ఆ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. జస్ట్ ఫర్ ఎందుకు రాస్తున్నాం, ఒక ఫంక్షన్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే దానిపైన ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాసుకోవాలి. సో దాట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ లేటర్ ఆన్, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అదే. సో హియర్ ఇక్కడ నేను ఇది కమెంట్ ఇవ్వలేదంటే ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కమెంట్ లేదు కాబట్టి ఈ వీల్ గ్రూప్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంది. ఒకవేళ కమెంట్ చేస్తే అది ఇన్యాక్టివ్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ
ఇవన్నీ కూడా ఇన్యాక్టివ్ అనమాట. జస్ట్ దిస్ లైన్ ఇస్ యాక్టివ్. సో ఇది చూసుకోవాలి, ఇది ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి, ఓకే, మీ ఫైల్స్ లో అలా ఉంటే ఈ యాష్ ని రిమూవ్ చేయండి. ఇట్ షుడ్ బి లుక్స్ లైక్ దిస్. క్లియర్? ఓకే, ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ జస్ట్ సేవ్ దిస్ ఫైల్. యూజువల్లీ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మీకు ఎడిటర్ చెప్తాను, ఎడిటర్స్ యూస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు కదా ఫైల్స్, ఎలా యూస్ చేశారు, ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు? టచ్ అదొకటేనా? క్యాట్ కమాండ్ కదా, క్యాట్ కమాండ్ ముందు చెప్పాను. టచ్ కమాండ్ విచ్ ఇస్ యూస్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఎంటీ ఫైల్స్. ఎంటీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశాను టచ్. క్యాట్ కమాండ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఎడిటర్స్ యూస్ చేస్తాను. ఎడిటర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ యూస్ చేసినప్పుడు ఎడిటర్స్ యూస్ చేస్తాం. ఎడిటర్స్ చాలా ఉంటాయి, విమ్ ఎడిటర్ అని, విఐ ఎడిటర్ అనేసి, నానో అని, ఈమాక్స్ అని, ఇలా చాలా ఉంటాయి. బట్ మేజర్ గా యూస్ చేసేది రియల్ టైమ్ లో విమ్ ఎడిటర్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, విమ్ ఎడిటర్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ విమ్, ఇప్పుడు నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. విమ్ టెస్ట్ ఫైల్ అంట. ఎంటర్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఎడిటర్. Okay, now if I try to enter anything, it is not allowed. Now I need to get into the insert mode. Insert mode loki vellali ante press I. Ikkada chudandi, extreme left bottom of the page, you are getting insert mode. Insert mode lo unnaru. Insert mode lo unnappudu enti, you are allowed to enter anything. Now here, whenever we are working on this one, so here, okay, types of editors. Okay, VI or Vim editor, Nano, Emacs, like many are there. Okay, save this file. But this file is saved here. Press escape key, colon. Okay, W is to write and save, Q is to quit. Join it. Colon, W is to save, Q is to quit. If you enter cheyandi, will be coming out of this window. Clear? ఇప్పుడు చూడండి, test file I have created. Got it? Test file I have created. And now, if I want to display that content, what do we have to do? Okay. Space file name. Got it? Okay, clear the screen. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ VI sudoలోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ ఎడిటర్స్ ఇది ఎనేబుల్ గానే ఉంది, ఇది వీల్ గ్రూప్. సో ఐ నీడ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. ప్రెస్ ఎస్కేప్ కీ, కోలన్, WQ. విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ విండో. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, యూజర్ ని యాడ్ చేయాలి. శ్రీనివాస్ని నేను ఈ దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలి, అంటే ఈ వీల్ గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయాలి. వీల్ గ్రూప్ లో ఉంది, వీల్ గ్రూప్ లో EC2-user is the default one. EC2-user, which is the default user, which is already added. ఇప్పుడు కొత్త యూజర్ ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను శ్రీనివాస్ ని దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తాను దీంట్లోకి? సో హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ యూజర్ మోడ్ -A. నిన్న మన ఆప్షన్స్ చెప్పాను నేను, యూజర్స్ క్రియేషన్ లో ఐ వాస్ టోల్డ్ యూ దట్ ఆప్షన్స్, స్మాల్ a సింగిల్ యూజర్, ఓకే, స్మాల్ a సింగిల్ యూజర్, -U యూజర్ ఐడి, -G సెకండరీ గ్రూప్ ఐడి, -g ప్రైమరీ గ్రూప్ ఐడి. ఓకే, ఈ గ్రూప్ చెప్పాను. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను. యూజర్ -A సింగిల్ యూజర్ అని యాడ్, G సెకండరీ గ్రూప్. అంటే ఈ గ్రూప్ లో ఎవరైనా టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ 2, ప్రైమరీ, సెకండరీ. ప్రైమరీ గ్రూప్ లో ఓన్లీ దట్ యూజర్ విల్ బి ద మెంబర్ ఇన్ దట్ గ్రూప్, నో అదర్ యూజర్స్ విల్ బి యాడెడ్. బట్ సెకండరీ గ్రూప్ లో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాడెడ్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. లైక్ యువర్ వాట్సాప్ గ్రూప్, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, అలాగనమాట సెకండరీ గ్రూప్ అంటే. సో ఇక్కడ గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వండి. గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? వీల్. నెక్స్ట్ యూజర్, ఇది సింటాక్స్ అనమాట. యూజర్ మోడ్ -A G సెకండరీ గ్రూప్, గ్రూప్ నేమ్ ఇస్ వీల్ అండ్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, cat etc group పైప్లైన్ సింబల్ grep వీల్ గ్రూప్. ఇప్పుడు చూడండి, వీల్ గ్రూప్ లో EC2-user ఒక్కడే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, యూజర్ మోడ్ -A G వీల్ గ్రూప్ శ్రీనివాస్ యూజర్ యాడ్ చేశాను, అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, శ్రీనివాస్ యూజర్ యాడ్ అయ్యాడా?
అంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ కూడా he can able to be install the software now. Clear? Let's see. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ యూజర్ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాడు కదా, చూద్దాం. sudo yum install git. శ్రీనివాస్ is not in the sudo workspace. మనం యాడ్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఎందుకు చూపిస్తుంది? వై? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కదా శ్రీనివాస్ యూజర్ ని, బట్ మళ్ళీ ఇంకా నువ్వు శ్రీనివాస్ ఇంకా సూడో పర్మిషన్ లేదంటే యాడ్ చేయకముందర ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేయి అవుట్ ఆఫ్ ద విండో చేసాం కాబట్టి ఈ విండోలో అవి కొత్తవేవి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ విండోని క్లోజ్ చేసేసి దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బి రీలాగిన్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు నువ్వు రీలాగిన్ అవుతే దెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. su-, okay, sudo yum install git-y. చూడండి సర్కిట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. నువ్వు రిమూవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. sudo yum remove git-y. సరే, anything you can create it, anything you can install the software, remove the software, updating the software, anything you can do it. This is how we are giving the sudo permissions to any user. Clear? Any queries? Queries unnayana? Now the groups ila create just group administration. Now see guys, why we are creating the group administration. So the main purpose of groups is to be define a set of privileges like read, write, and execute permission for the given resource that can be shared among the users within the group. So groups and to create just. For example, I'll tell you an example here. Suppose a person he would like to be is conducting one program, conducting one function at his home. వాడికి గ్రూప్స్ ఏం లేవు, వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏం లేవు. ఒక 100 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్, గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్. వాడు ఎప్పుడు గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో వాట్ హీ డిడ్ ఇస్ ఇన్విటేషన్ ప్రిపేర్ చేశాడు. ఇన్విటేషన్ ప్రిపేర్ చేసేసి ఆ ఇన్విటేషన్ ని వీళ్ళందరికీ పంపించారు. ఎలా పంపిస్తాడు? 100 టైమ్స్ పంపించాలి కదా. ఇండివిజువల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అందరు వాట్సాప్ లో, 100 టైమ్స్ పంపించారు. లాస్ట్ మినిట్ లో అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే అవుతుందో 2-3 days బిఫోర్, అట్లీస్ట్ 1 week బిఫోర్ వెన్యూ అనేది చేంజ్ అయింది. గచ్చిబౌలిలో ఉండాల్సిన వెన్యూ హైటెక్ సిటీ మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఇన్విటేషన్ ప్రిపేర్ చేసి మళ్ళీ ఆ వెన్యూ అనేది చేంజ్ చేయాలి. ఆ ఇన్విటేషన్ మళ్ళీ 100 members పంపించారు. డిఫికల్ట్ కదా ఇది. ద సేమ్ థింగ్ వాట్ హీ కెన్ డూ ఇస్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ ని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి, గ్రాడ్యుయేషన్ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేసుకోవాలి, కొలీగ్స్ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. దిస్ టైమ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు సెండ్? 3 times. ఈవెన్ వెన్యూ చేంజ్ అయినా కానీ 3 times. So which makes his work much easier or not? That means why we are creating the group is organizing the users. If suppose ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్ కి 20 బ్యాచ్ నెంబర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ బ్యాచ్ 22 అని పెట్టాను. బ్యాచ్ 22 కాకుండా నేను గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేదు. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ పంపించాలి. నేను అవినాష్ కి పంపిస్తే అవినాష్ మీ అందరికి ఇండివిజువల్ గా పంపిస్తారు. గంట పడుతున్నాను అవునా? దాని బదులు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేసుకుని నేను క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ విల్ బి రీచెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు దట్ గ్రూప్. Correct or not? So that is how we are organizing the users. In the real time also, we never give the permissions to the individual users. Individual users ke permission for real time. Always we are giving the permissions, whether it is a read permission or a write permission or execute permission. We always give at group level.
గ్రూప్ లెవెల్లోనే పర్మిషన్స్ ఇస్తాం, ఇండివిజువల్ గా పర్మిషన్స్ ఇవ్వం. వచ్చేసి నాకు రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటే రిక్వెస్ట్ ఎవరు పెట్టరు. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్ ద పర్మిషన్స్ అట్ గ్రూప్ లెవెల్, నాట్ అట్ యూజర్స్ లెవెల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ అడుగుతారు టిపికల్ గా, అంటే ట్రిక్కీగా అడుగుతారు అనమాట. సో మీరేం చెప్పాలి, సో ఇండివిజువల్ యూజర్స్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వడం కుదరదు సార్, ఆల్వేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ అట్ గ్రూప్ లెవెల్ ఓన్లీ. Okay, so the two types of groups are there. Now see, yes, group is nothing but a collection of users which we can which one can reduce the admin task in the operating system environment. Correct? Suppose my office lo 1000 members unnaru, 1500 members unnaru office lo. 1500 members ki individual permissions istu కూర్చోవాలంటే admin కి అంత typical task అది. అలా కాకుండా ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ గ్రూప్ కి పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. So which makes his work much easier. So here the two types of groups are there: primary group, secondary. Primary group ni private group ani kuda antam. So primary group, it's a user who belongs to this group initially. Okay, ante kada whenever primary group ante manam file create chestamante, the way you have been logged in as a user, whether it is a root user or an individual user, file create చేసినప్పుడు ఆ root user కానీ ఆ individual users కానీ వస్తుంది, అంతే కదా. అంటే ఇందాక మనం ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను, హూ యామ్ ఐ, శ్రీనివాస్ యూజర్. ఇక్కడ నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, క్యాట్ ఫైల్. చూడండి ఇక్కడ ఏదొచ్చింది, శ్రీనివాస్ ప్రైవేట్ గ్రూప్. దిస్ ఇస్ యూజర్, దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ గ్రూప్. అలాగే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ రూట్ యూజర్, ఎందుకంటే నేను లాగిన్ అయింది రూట్ యూజర్. సో whenever if I'm creating the file, if I logged in as the root user, if I'm creating the file, it is going to be giving you the root user and the private group. Avuna? Same. So here it's a user who belongs to that group. Correct? Yes. User can access the resources with default permission. Ante kada? Default file permissions ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫైల్ పర్మిషన్స్ తో he can able to do this. రీడ్ రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రీడ్ రైట్ గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఎవరు, శ్రీనివాస్. సో శ్రీనివాస్ ఈ కెన్ ఏబుల్ టు బి రీడ్ అండ్ రైట్, అండ్ అదర్స్ కి రీడ్ యాక్సెస్. ఒకవేళ అదర్స్ కూడా రీడ్ యాక్సెస్ తీసేయాలనుకో తీసేయచ్చు. ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేసాం కదా, గ్రూప్ లో తీసేయాలి. ఏం చేస్తాం, ఫైల్ పర్మిషన్ లో అదర్స్ కి నేను పర్మిషన్ తీసేయాలనుకుంటున్నాను. వాట్ ఐ హావ్ టు డూ, ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేసారా, చేసావా, ఎలాగా చిన్నపిల్లలు చెప్పినట్టు ఆన్సర్ చెబితే ఏం చేశాను నేను మొత్తం, అదే ఏం చేశారు, లైనక్స్ ఒకే చేశారా, ఏం చేశారు, లైనక్స్ లోనే అడిగేది. వాట్ అబౌట్ అదర్స్, ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నేను అదర్స్ కి నేను రీడ్ పర్మిషన్ తీసేయాలి, నేను వేరే వాళ్ళకి నా ఫైల్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఏది ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ మీది, ఏం చేస్తున్నారు క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే, ఏం చేయట్లేదా, చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏది రాదు. నేను ఫస్ట్ డే నుండి చెబుతున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ లైక్ ఏ రెగ్యులర్ ట్రైనర్. వాడు వచ్చి క్లాస్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, మీకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఏం అడగడు, వాడికి కంప్లీట్ చేసుకొని బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. నేను అలా కాదు, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ షుడ్ లెర్న్. నా క్లాస్ లో నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎస్ ఐ హావ్ లెర్న్ టుడే సంథింగ్ న్యూ అనేది రావాలి. మీరేంటి మీ బాగా వచ్చేసి అన్ని చెప్పేసి వెళ్ళారు, ఏం చేస్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ లేకుండా సీరియస్నెస్ లేకపోతే ఏది కాదండి. ఆ ఎఫర్ట్స్ కనపడాలి అక్కడ, ఎఫర్ట్స్ లేకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ థింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. కమాండ్స్ రాసేటప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం కమాండ్, వై, వేర్ అండ్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, ప్రతిదాన్ని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయి.
నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, మీరు 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకోవాలి దానిపై సేమ్ అలాంటిదే ఇంక క్రియేట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ బి గెట్ ఎక్స్పర్ట్. ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు చెప్పినట్టు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యు ఆర్ ఎ గ్రోన్ అప్ అండ్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ లైక్ దాట్. ల్యాబ్ లో ఉంటున్నారు అసలు మీరు? క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నారా పీజీకి? హౌ మెనీ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ల్యాబ్? నేను అడుగుతాను, అటెండెన్స్ డైలీ తీసుకుంటాను. హౌ మెనీ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ల్యాబ్? మీ ఇద్దరు, 4 members. What about others? Why you are not going to the lab? Meeru? Your demo. Okay. ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ల్యాబ్ కి? ఒక రోజు 2 కాదు. కన్సిస్టెన్సీ విల్ గివ్ యూ ద రిజల్ట్స్. నెల రోజులు నేను 2 రోజులు క్లాస్కి వచ్చాను సార్ అంటే సరిపోదు. Consistency is going to be giving you the results. If you are not doing that one, nothing is going to be fetch out. చిన్న పిల్లలకి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసినట్టుగా చెప్పి చూపిస్తున్నాను. అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఎలాగా మీరు? నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్ పెడతాను కమాండ్స్ లో. ఏం చేస్తారు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే? If you are not serious about your career, you are going to be repented later. Now you are 20, 24 or 25 pass out. ఇలాగే టైం వేస్ట్ చేస్తే 26 కూడా అయిపోతుంది. అప్పుడు 3 years గ్యాప్ వస్తుంది. 3 years గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారు? When you are facing an interview, they come to know at the time. Don't waste your time. This is most valuable time. If you are wasting your time, gone. Don't waste your time. You are not doing any job, right? మీకు ఉన్నది ఇదే జాబ్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూకి రెడీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. If you are not doing that one, it is very difficult later part. We are in the beginning only. Right, Liz? Now, here, if I want to change this file permission, here I was already told you, change mode, others, I'm removing the read permission. Right? Read permission. For which file? File 2. Removing the read permission. Right. Now come back to this here. The group permissions now. Secondary group. Secondary group here. The every primary group is mandatory here. Every user must be a member of the primary group, and there can be only one primary group. Okay. So there can be only one primary group for each user and the member. I was told you. So whenever we are creating any file, a primary group will be get created. In that primary group, that user will be the only member in that group. No other users will be added into that primary group. Okay. The next one, secondary group. If a user has an account in the other group, then it is called as secondary group. Just now I was told an example, WhatsApp. If you are creating a group, any number of users we can able to be added. So of course now our batch is batch number 22, right? So in that one, your users have been added. So that group will be considered as a secondary group. దాంట్లో any number of users ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Clear? The next one, group information will be stored here. etc group. etc g shadow file maintains the group password relevant information. Write these two things. etc group file maintains group relevant information. User information. What is that command? User information. నేను 10 times రాయమన్నాను రాజా. Okay, what about you? Any 5 times రాశారు? Okay. Okay. మరి ఆన్సర్ చేయడానికి ఏమైంది? 10 times రాసినా కానీ గుర్తు రావట్లేదా? List of features. Users, list of users. To see the list of users.
అదే చెప్పాను కదా, నేను అడిగింది ఏంటి, యూజర్స్ ని చూడాలంటే ఏంటి? మీరు గైడ్ చదివేశారు బాగా, గైడ్ ఎలా ఉంటే అలాగే రావాలని కుదరదు, ఇంటర్వ్యూలో అలాగే అడుగుతారు క్వశ్చన్. శ్రీ చైతన్యనా ఇంటర్మీడియట్ అదేనా అవుతుంది. షార్ప్ గా స్మార్ట్ గా ఉండాలి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, టిపికల్ గా అడుగుతాం ఇంటర్వ్యూలో. మేము స్ట్రైట్ గా అడగం క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అని అడగం, టిపికల్ గా అడుగుతాం. యూ నీడ్ టు బి టెస్ట్ హౌ యు ఆర్ షార్ప్. Right. I'll come back to this one here. Linux uses the groups as a way to be organizing the users, and users are assigned to the groups with a unique group ID and the numbers here. The group name and the group ID are stored in the etc group, and each user is given their own private. ఎప్పుడైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశారో లాగిన్ అయ్యారు యూజర్స్ లో అంటే it's going to be creating its own private, and all users in the group can share the files that belongs to that group. Okay, if I am uploading, suppose now after this class, if I'm uploading these notes into that group, you all people can able to be access that file or not. They can, or if you are sharing any file in that, remaining users can able to be access that file. Right? Suppose మీకు ఏదైనా నెట్ బ్రౌజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపించింది, ఆ కంటెంట్ ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఏం చేస్తారు, ఆ కంటెంట్ తీసుకొచ్చేసి మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వేస్తారు. See, WhatsApp group we have created, it is not just mean for only I'm uploading the notes, లేదు మీటింగ్ ఐడీస్ ఇస్తున్నాం దీనికోసమే కాదు. You people also, when you are browsing internet, you are come up anything, any interesting article, ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ ఉంది, ఆర్టికల్ అది చదివిన అది మొత్తం చదివిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ బాగుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నా గ్రూప్ లో షేర్ చేసుకుంటాను, ఆ గ్రూప్ లో షేర్ చేయాలి. So that it will be useful for the other people also. That is how you people have to be exploring yourself. Normally WhatsApp groups use చేస్తారు కదా మీరు, వేరే మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, పని మళ్ళీ అన్ని షేర్ చేస్తారు దాంట్లో. ఇలాంటివి షేర్ చేసుకోండి. బీ ప్రొఫెషనల్ నౌ. మీ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి. జాబ్ వచ్చేంత వరకు నేను చెప్పినట్టు వినండి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఇష్టం, ఎనీథింగ్ మీకు అంత టైం కూడా ఉండదు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత. బట్ డూ దిస్ వన్. మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు క్వెరీస్ ఏమైనా వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి, గూగుల్ చేయండి. రాలేదు అంటే కనుక మమ్మల్ని అడగండి. వీఆర్ హియర్ టు బి హెల్ప్. ఫస్ట్ ట్రై ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీరు ట్రై చేయకుండా మా దగ్గరకు వచ్చారనుకో మేము చెప్పేస్తాం. బట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్, అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు మేము సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తాం వెంటనే, కానీ మీకు అది ఎక్కువ రోజులు కొడుతుండదు. ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఫస్ట్ యు ట్రై. రాలేదు, ఒక 5 minutes 10 minutes ట్రై చేయండి, రాలేదు, దెన్ యూ కెన్ అప్రోచెస్. ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు రాలేదు అనుకోండి, గ్రూప్ లో పెట్టండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి నాకు ఇక్కడ సార్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ అని చెప్తే కనుక మీ ఆర్ అవినాష్ ఎవరైనా కానీ మీరు రెస్పాండ్ అవుతారు. మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, ల్యాబ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రక్ సమ్వేర్, టేక్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద అవినాష్. సార్ ఇక్కడ రావట్లేదు సార్, ప్రాబ్లం అవుతుంది అని అంటే కనుక ఇది కామండి హెల్ప్. క్లియర్? నాకు గ్రూప్ లో అవన్నీ కనపడాలి. నాకు నేను చెప్పిన నోట్స్ మాత్రమే కాదు, అంటే హౌ మచ్ సీరియస్ అబౌట్ యూ, యూ పీపుల్ ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ కెరీర్, దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు నో. అది చేయండి, ఆ యాక్టివిటీ ఉండాలి, చదవాలి. మొత్తం 3.5 months యూ పీపుల్ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ ద డెవాప్స్. ఏ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ద డెవాప్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. A is not going to be replaced. A makes the things to be much better. మీకు ఒకసారి ఆ సెషన్ తీసుకుంటాను, మీకు అసలు ఏ మార్కెట్లో ఎలా ఉంది, అసలు రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. డోంట్ బి కీప్ ఇట్ ఇన్, ఐ మీన్ మైండ్ లో ఎలాంటి ఐడియా థాట్ ప్రాసెస్ డౌట్స్ పెట్టుకోకండి. ఏ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రీప్లేస్డ్ ఐడి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డెవాప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్ గా ఇంకా బెటర్మెంట్ అవుతాయి. Clear? Any evolution which is coming in the industry, which is for betterment only.
ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు అంత ముందర ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు మీరు టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసేవాళ్ళు? మూవీ టికెట్స్ కాదు, బస్ టికెట్స్ కానీ ట్రైన్ టికెట్స్ కానీ వెళ్ళి ఒక ఏజెంట్ దగ్గర తీసుకునేవాళ్ళు, లేదు అంటే కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నుంచొని నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ నుంచొని తీసుకునేవాళ్ళు. బట్ నా ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ ఎవల్యూషన్ వచ్చిందో దాని తర్వాత వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్ అయింది. వెబ్ డెవలపర్ అనే కొత్త రోల్ ఫామ్ అయింది. వెబ్ అప్లికేషన్ జనరేట్ అయ్యాయి. సో మన ఇంట్లో కూర్చొని కూడా మనం టికెట్స్ బుక్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. సో విచ్ మేక్స్ యువర్ వర్క్ మచ్ ఈజీ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ హ్యావ్ బీన్ జనరేటెడ్. అవునా కదా? అంతకుముందు ఏజెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఏజెంట్స్ అవసరం లేదు మనకి. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా మనం బుక్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్, అంత ముందర హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటర్నెట్ ఎవల్యూషన్ వచ్చిందో సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ హ్యావ్ బీన్ జనరేటెడ్. అలాగే ఏ వచ్చిన తర్వాత కూడా మేకింగ్ ద థింగ్స్ మచ్ బెటర్. మిలియన్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ విల్ గెట్ జనరేటెడ్ డౌన్ ద లైన్. కాకపోతే మనం స్కిల్ ని అప్ చేసుకోవాలి. డెవాప్స్ లో ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ చేసేది 4 మెంబర్స్ చేస్తున్నారు. ఏ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఏ నేర్చుకుంటే కనుక, ఏ అంటే ఏంటి, ఏ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఏ నేను నేర్చుకుంటావు దాంట్లో స్కిల్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. నేను చూపిస్తాను అసలు ఏని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఏంటి. దాన్ని ఏంటంటే ప్రాసెస్ ని ఫాస్ట్ అప్ చేస్తుంది. ఐ వాస్ టోల్డ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మాన్యువల్ గా వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎంత టైం పడుతుంది, ఆటోమేట్ చేస్తే ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఏదైనా కానీ ఆటోమేషన్ జరుగుతుంది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. స్పీడ్ అప్ ద ప్రాసెస్. అందుకే మనం డెవాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? డెవాప్స్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆర్ అ మెథడాలజీ విచ్ మేక్స్ యువర్ ప్రాసెస్ స్పీడ్ అప్ యువర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఇంతకుముందు మాన్యువల్ గా కంపైల్ చేసేవాళ్ళం, మాన్యువల్ గా బిల్డ్ చేసేవాళ్ళం అప్లికేషన్. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు. Everything we can do that one using DevOps tools, which makes your process fast. అలాగే ఇప్పుడు ఏ వచ్చింది, ఏలో కూడా కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని మన ప్రాసెస్ ని స్పీడ్ అప్ చేస్తాం. క్లియర్ గైస్? సో హియర్ గ్రూప్స్ we can able to be creating groups, managing, involving the 3 tasks here: creating the group, modifying the groups, deleting the groups. Group add, adding a new group. Okay, group add, adding the group add, adding the group name here. Okay, adds a new group. Group mod, modifies an existing group attributes. Next, group del, deleting an existing. Okay, let's see that this is very simple. Group commands here. Now see, group commands ela create chestam group ni. Group add my admin. Simple. Okay, let's see that one, how I am going to be creating the groups now. So for example, here group information ela chustam, cat etc group. Yes, it is flowing over the page. Now only first 10 kavali, em cheyali? Head command. Okay, head etc group, first 10 rows. Now see guys, here group add my admin account. Now I would like to be see where the group has been get created. Tail etc group. Vachinda my admin. Clear this? My admin group created now. Right. Now see guys, here after I'm creating this group here, now I would like to be creating the group with the specified group ID. So the group ID and create in the 1502. And the previous group man 1501 to create the customized user ID. Now it is incremented by 1 every time. Suppose now if I would like to be create the group ID with a specified group ID, I would like to be created. Ikkada kuda manaki options unnai. Elaga -g to change the group ID, -o to override the previously assigned if it matches with the new one, -n to change the group name. But ikkada chudandi nenu ela create chesanu, group add -g, and here I am going to be creating the new group ID and group name. Okay, suppose now
group add -G. Suppose now here I'm going to be using 1051. Okay, and here I'm going to be giving group name. What is the group name here? My group or tech group. My group. Which one? 1051 create in now. Clear? The next one, changing the group ID. Group ID changes. Hello, group mode -g and 1100-o old group name. Suppose group mode -g. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను 1100 అని ఇస్తున్నాను. You can give any number here, guys. Okay, 1100 and -o. I would like to be change the group name, my group. ఇప్పుడు చూడండి, గ్రూప్ మై గ్రూప్ ప్రీవియస్ గా 1051 ఉంది, ఇప్పుడు 1100 అవుతుంది. Like this one, you can change the group ID also. Now we can change the group name. Group name ni change చేద్దాం. అలాగా simply group mode -n new group name old group name. Group mode -n new group name. Suppose now here I'm going to be using Kapil group. Okay, and old group name is my group. Change in the clear. Okay, if then users ne add cheyali, adding or removing the users to or from a group. So G password option argument group name. -M adding the multiple users to the group. -small a adding single user to the group. -capital A adding a group administrator. -D deleting the user from the group. Let's say this one here. Users okay, let me create some users. User add Satya. Okay, user add. Okay, user add. Inko page cheppandi. Srinivas ayipindi ga. Ashok. Okay, right guys. Now these users have been created. Now what I'm going to do is cat etc group rep Kapil ID. Kapil group annam kada. Kapil group la a users leru. Now I'm going to be adding the users. G password -capital M. I'm adding and Ashok. Okay, which group I'm adding? Kapil group. Okay, now see, users add here. All the users have been added. Suppose now if I would like to be remove the user, G password -D. If I am removing Srinivas from Kapil group, Srinivas is removed. Yeah. Suppose now if I would like to be add G password -A Srinivas into Kapil group. Got it? Like this one, we can able to be added. If suppose now if I want to delete the user, deleting the group del group. Group del group name. Group name, if suppose name my admin and a group undi kada, I'm removing that. Cat etc my admin and undadi adi delete ayindi. Chusara, very simple commands for the group. Okay, so tomorrow we are going to be discussing some advanced Linux commands, process commands enti. Okay, and ownership file ownership ela change chestamu, and one real time use case. Real time lo project ki uses project folder ni team users ki permissions ela istam. Suppose now you people are working on one project. Our project lo a project folder gani, files gani, images gani, script files gani anni kuda only those team members only should access. Other team members should not getting access. Ela chestam.
ఓకే, ఆ రియల్ టైమ్ యూస్ కేస్ చేసి చూపిస్తారు. But before that, whatever the commands we have discussed in the last 1 week, I want you to be practice and get it ready. Whenever I'm asking the question in the classroom, I want the answers from you. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అనేది కంప్లీట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు యూ. కమాండ్ ని రాయండి, పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్, డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఒక విషయం తెలిసినప్పుడు పక్కవాడికి షేర్ చేయండి, చెప్పండి. సపోజ్ నౌ సత్య ఇస్ ద సత్య తనకు ఒక విషయం తెలిసి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, సో వెన్ హీ లెర్న్స్ దాట్ వన్, హీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద హిస్ ఫ్రెండ్స్, సో దట్ హిస్ నాలెడ్జ్ విల్ బి ఎన్హాన్స్డ్. అంతేగాని నేను చెప్పేస్తే వాడికి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, నేను చెప్పకుండా ఉండాలి, ఇలాంటి పెట్టుకోకండి. యు నెవర్ గ్రో ఇన్ దాట్ కేస్. ఎప్పుడైతే మీరు చెప్తూ ఉంటే మీ నాలెడ్జ్ ని వేరే వాళ్ళకి చెప్తూ షేర్ చేస్తున్నారంటేనే మీరు ఎన్హాన్స్ అయినట్టు. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ కీప్ సేయింగ్ ద థింగ్స్, యూ విల్ బి గెట్ పర్ఫెక్ట్. అంతేగా చిన్నప్పుడు సైకిల్ నేర్చుకునేవాళ్ళు కింద పడేవాళ్ళు, దెబ్బలు తగులుతున్నాయి మానేశారు అనుకోండి, నేర్చుకుంటారా? అదే కంటిన్యూగా చేస్తే ఒక 1 week తర్వాత యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్. యూ కెన్ రైడ్ ద బైక్, రైడ్ ద బైసికల్. అక్కడే స్టాప్ చేస్తే అక్కడే అయిపోతారు. ట్రై టు బి షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్, డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అది కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవైజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో కూడా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయినప్పుడు, యువర్ టీమ్, వన్ ఆఫ్ యువర్ టీమ్ మెంబర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్పింగ్ యూ. అంతే. మీరు కూడా వేరే వాళ్ళు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయినప్పుడు మీకు ఆ విషయం తెలుసు, ఓకే మీకు ఆ సొల్యూషన్ ఎలాగో చేయాలని తెలుసు మీకు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, గో అండ్ హెల్ప్ హిమ్. ఎవరికి తెలుసు, రేపు పొద్దున నెక్స్ట్ మంత్ లో మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో స్ట్రక్ అయ్యి ఉండొచ్చు. దట్ ఫెలో నో ద సొల్యూషన్, హీ విల్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ కమ్ అండ్ హెల్పింగ్ యూ. అది టీమ్ వర్క్ అంటారు. కాబట్టి ఆ కమ్యూనికేషన్ కూడా పెంచుకోవాలి along with this one. So when you are exploring this, practice it, and whatever you have learned, try to be explained to your friend, then you will be get expert. This process implement cheyanడి, and don't waste your time on social media and all these things for the next 3 to 4 months. You don't know how many hours you are wasting on that. మీకు తెలియకుండానే number of hours వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. Don't waste on that. 3.5 4 months, only you think about the cloud computing, only you can think about the DevOps, only think about your next professional career, how to be get into it. Interview questions నేను ఇస్తాను, మీరు ఇంకా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. 2-3 weeks అయిన తర్వాత then I'm keep giving the interview questions, అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. ఫోకస్ ఆన్ దాట్ వన్. ఎప్పుడు ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అసైన్మెంట్స్. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు అంత పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. చూడండి, ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు ఏదో బీటెక్ ఉన్నంత మాత్రం మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెట్టండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది ఉన్నారు బీటెక్ వాళ్ళు. వి ఓన్లీ టేక్ యూ ఇఫ్ యువర్ స్కిల్ సెట్ ఈస్ గుడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్. మేము అడిగిన 10 క్వశ్చన్లలో అట్లీస్ట్ మీరు 6 to 7 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలిగే, దరిదాపుల్లో ఆన్సర్ చెప్పినా కానీ వి టేక్ యూ. మీరు 10 క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు 10 క్వశ్చన్స్ ఇలాగే బ్లాంక్ ఫేజెస్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, 10 క్వశ్చన్స్ కూడా అడగం, 3-4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఇలాగే బ్లాంక్ ఫేజ్ పెట్టారనుకోండి, లీవ్ ద రూమ్ అంటారు. అంతే, విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అంటారు. దే నెవర్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. అర్థమైందా? ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోమని. ఎందుకంటే 3-4 క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ కైనా అట్లీస్ట్ ఆన్సర్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతుంది, ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ముందుకి. బ్లాంక్ ఫేజెస్ పెట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు. మీకు తెలిసింది చెప్పాలి, అది కరెక్టా రాంగ్ అనేది నేను చూద్దాం కదా. లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు, లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి, చెప్పాలి, ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి. పక్కవాడు ఏమనుకుంటాడు, అవతల వాడు ఏమనుకుంటాడు, ఇవన్నీ వద్దు, ఆన్సర్ చెయ్యాలి. రాంగ్ అయింది అనుకోండి, తెలుసుకుంటావు కదా అది, ఓకే ఇది కాదు ఆన్సర్, ఇది ఆన్సర్ అని తెలుస్తుంది. తెలియకుండా అలా చేస్తే అలాగా. డోంట్ show me the blank faces, try to be give the answers. ఆన్సర్స్ ఇస్తేనే తెలుస్తుంది మీరు ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని.
I want everyone should be in the class, lab after the class. అవన్నీ చేస్తేనే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది చెప్తాను బ్రదర్స్. అదర్వైజ్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూస్. మీరు అంతా అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. మీరు ఎప్పటివరకు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి, అవునా? ఎవరైనా చేశారా ఇంటర్వ్యూస్? ఫేస్ చేశారా? కాబట్టి డోంట్ థింక్ ఇట్ చాలా ఈజీ, వెళ్ళిపోతే బీటెక్ అన్నా కానీ ఇచ్చేస్తాడు కూర్చోబెట్టేసాను. నో వే. నేను బీటెక్ వాళ్ళని చాలా మందిని రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన మా ఆఫీస్ లో పనిచేసే రిఫరెన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెంట్, డైరెక్టర్ వీళ్ళు రిఫరెన్స్ ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు రేట్ చేసి పక్కన పెట్టాను. నేను ఎవరికైనా రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను అంటే నేను ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ కంపెనీలో పనిచేసిన హెచ్ఆర్ వాళ్ళు నాకు మెయిల్స్ పంపిస్తుంటారు. అప్పుడు అంటే మా ఆఫీస్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఉంది, ఐ వాంట్ దీస్ ఫ్రెషర్స్ కావాలి అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, దీని మీద ట్రైన్ అయి ఉండాలి. నేను ఊరికేనే పంపించాను అందరినీ. నా రిఫరెన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, ఓకే స్టూడెంట్స్ లో కూడా, ఓకే దిస్ పర్సన్ ఇస్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇతను మనకు పంపించవచ్చు అని ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాను అబ్బాయిని. తీసుకొని ఇఫ్ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, ఓకే ఐ కెన్ సెండ్ హిమ్ అనిపిస్తేనే పంపిస్తారు. మా చుట్టాల్లో కూడా పంపిస్తారు, మా మాయ వాళ్ళు పంపిస్తారు. చెప్పండి, నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత పంపిస్తారు. నచ్చలేదు అనుకోండి, కుదరదు, దీని మీద ట్రైన్ అయ్యి మళ్ళీ రా అంటే, బికాజ్ ఐ డోంట్ స్పాయిల్ మై నేమ్. ఇప్పుడు మా ఆఫీస్ లో రిక్వైర్మెంట్ పడినా కానీ మీకు చెప్తాను, యూ కెన్ కమ్ డౌన్. అక్కడ డిఫరెంట్ పర్సన్ నేను, నువ్వు నా స్టూడెంట్ కదా అని చెప్పేసి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండదు. ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అవే అడుగుతాను. కాబట్టి ఏంటంటే మీ నాలెడ్జ్ మీద మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. రేపు పొద్దున్న మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫీస్ లో పనిచేసేది మీరు, నేను కాదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్, యూ క్యాన్ రీచ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. దాన్ని గెయిన్ చేయండి. ఏం పెద్ద రాకెట్ టెక్నాలజీ కాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ. ఇది చదవాలి, బుక్స్ చదవాలి, ఆర్టికల్స్ చదవండి. బుక్స్ చదవరు నాకు తెలుసు. ఆర్టికల్స్ చదవండి, నెట్ బ్రౌజ్ చేస్తారు కదా, ఆర్టికల్స్ చదవండి. ఆ పాయింట్ నచ్చింది అనుకోండి, మేక్ ఏ నోట్. మీ ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, నేను ఇచ్చిన నోట్స్ కాకుండా. చాట్ జీపీటీ ఇట్లాంటి మాత్రం లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో యూజ్ చేయొద్దు, ఏమీ రాదు మీకు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే అసైన్మెంట్ తీసుకెళ్ళిపోయి దాంట్లో ఏదేస్తే కోడ్ వచ్చేస్తే రాసి ఇచ్చారు, మీరే నష్టపోతారు. రియల్ టైంలో మీరు ఆన్ బోర్డ్ లో ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇష్టం, కానీ లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో కనుక మీరు అలాంటి పని చేస్తే ఏమి రా, మీకే నష్టం జరుగుతుంది. డోంట్ డూ దట్. మీకు లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో మీకు ఎన్ని క్వెరీస్ వస్తే మీకు అంత మంచిది. క్వెరీస్ రాలేదు అంటే కనుక 1, 2 ఉంటాయి. 2 క్వెరీస్ రాని వాళ్ళు, బాగా అర్థమైన వాడికి క్వెరీస్ రావు, ఏమి అర్థం కాని వాడికి కూడా క్వెరీస్ రావు. యూ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇన్ విచ్ కేటగిరీ యూ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ టు. అంతేనా? అంతే కదా. బాగా అర్థమైన వాడికి ఓకే, వాడికి క్లియర్ గా ఉంది, ఓకే అర్థం అయిపోయింది సార్ నాకు. ఏం అర్థం కాలేదు ఇంకా వాడికి, అసలు క్వెరీస్ అడగడం కూడా ఏం అర్థం కాలేదు వాడికి, ఏం అడుగుతాడు వాడు క్వెరీస్? యూ కెన్ థింక్ ఆన్ దాట్. కాబట్టి యూ జస్ట్ థింక్ ఆన్ దాట్. క్లియర్నెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు, నేను ఇందాక చూపించాను, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశాను, 2 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి చూపించాను. మీరు 10 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి, దెర్ ఇస్ నో స్టోరేజ్ లిమిటేషన్. 10 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి, డిలీట్ చేయండి, గ్రూప్స్ లో యూజర్స్ ని యాడ్ చేయండి, డిలీట్ చేయండి. యూ జస్ట్ ప్లే అరౌండ్ విత్ ద కమాండ్స్, దెన్ యూ లెర్న్. నేను ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పానంటే 2 ఎగ్జాంపుల్స్ పట్టుకొని కూర్చుంటే కుదరదు. దాన్ని సిమిలర్ గా మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సిమిలర్ గా ఉన్నదే ఇంకో 10 టైమ్స్ చేయండి, విల్ బి గెట్ పర్ఫెక్ట్. ల్యాబ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండండి, గ్రూప్ సింటాక్స్ ఏంటో చెప్పండి. ఇది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, నేర్చుకోండి అలాగా. యూ కెన్ సీ దాట్ వన్, నేను చెప్పినవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, విత్ ఇన్ 10-15 days యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ విత్ ఇన్ యూ. ఆ చేంజ్ కనపడుతుంది మీకు. ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దాట్. ఓకే రైట్ గైస్, I'll stop the session here and
tomorrow we'll be discussing the other part. That's all for the day, guys. Bye for now.